Bienvenidas a Decorando con Mika, gracias por acompañarme en este nuevo video y en el día de hoy les traigo otro recorrido. Vamos a estar haciendo un recorrido por la tienda Queen House. Esta tienda está ubicada en la avenida de Perón en Santo Domingo, justo al lado de donde era Ferretería Americana. Le estoy dando bien la dirección porque yo posteé unas fotos en el Instagram de este canal. Síganme en el Instagram que se llama Decorando con Mika. Y allí me estuvieron preguntando que dónde quedaba porque vieron las bellezas que allí tienen. Vamos a empezar con este recorrido. Yo espero que les guste. Les voy a dejar una musiquita para que disfruten. Si algún datico que quiero darle al final, pues se los voy a estar dando. Tienen bellezas, así que disfruten de estas imágenes.
miss all the places. I hope it means that you'll come home to me once you've traveled the world, all the spaces inside your heart. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. You're gone now, oh, you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am.
Bueno, mis chicas, y hemos llegado al final de este recorrido. Ya estas son las últimas imágenes. Déjenme decirles, yo traté de que este video no me quedara de más de 11, 12 minutos. Eso era lo que quería, pero me fue imposible. Incluso, si pueden ver, muchas imágenes están un poquito rápidas, y es porque no quería que el video se hiciera muy largo, pero había tantas cosas que mostrar en esta tienda. Tuve que cortar la parte donde le mostraba la mueblería, que hay unas mesas, sillas hermosas, pero el video me iba a quedar demasiado largo. Tuve que concentrarme solo en la parte de la decoración, e incluso hubo partes que pues tuve que eliminar de las decoraciones. Nada, yo espero que les haya gustado este recorrido y que hayan visto, si andan buscando algo de lo que vieron aquí, pues ya sepan dónde pueden buscarlo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. No se olviden suscribirse a este canal. Vamos a empezar ya con las manualidades, muchísimas ideas. Si el Señor lo permite, quiero traerles muchas cositas variadas en este canal. No se olviden seguirme por mi Instagram, que también es Decorando con Mika. Nos vemos en un próximo video aquí en este su canal. Regálenme un like si les gustó este video. Será hasta la próxima.